tayo dito. Okay na dito siguro. Good afternoon, sir. Good afternoon ulit. Good afternoon. Nagawin natin is magko-configure tayo and magko-console, sir. Dito tayo sa laptop. Dito natin yung IP configuration. Tapos dito tayo sa may taas. Lagay natin yung IP address ng laptop 1 sa HM. 10.0.1.1. Yan. Enter. Yan. Okay na yan. And then, X natin. X ba yun? X ba pag na ano? X natin. Then, sa sunod. So, and so forth. Then, sa desktop ulit. Punta ulit tayo sa IP config. Then, that 0.1.2. Enter yan, meron na. Ano daw yung data gagamitin doon? That 0.1.3. Yan, and then enter. Tapos dito tayo ulit. Yan. Sa desktop. IP. 10.0.1.4. Enter natin. Yan. Then yan, meron na. And then dito tayo sa may CIT. Get natin yung IP address. And then desktop. IP config. And address na ilagay natin. 172.16.0.1. Enter yan. X. Dito, desktop ulit. .172.16.0.2. Enter. Then X ulit. Dito. Sa desktop ulit. 172.16.0.3 hanggang sa matapos natin to. Yan. X. Desktop. Yan. 172.16.0.4. Lagay ko lang muna yung mga IP address, sir. Dito ulit. 172. Ay, wait lang, mali. 16.0.5. IP 172.16.0.6. Ayan, dito tayo. Then desktop, config. 172.16.0.11. X, yan. Punta tayo sa may Kaba, sir. Yan. Lagay natin sa Kaba is meron dito. Desktop na. Lagay natin. Tingnan ko lang yung IP address sa notes ko. Notes daw, notes. 192.168.
that 2.0. Oh, invalid. Why? Why invalid? Oh, I didn't expect that. Online to that. 168 that 2.0. Oh, invalid. That is invalid IP address network. Why invalid? Ano ginawa ko? Ba't siya invalid? Hindi, ganyan din mami. Sige, try mo ulit. 192.168.2.0. Di, 1. 1. Yun, mayroon pala. Sorry, my bad. 0 pala yun. Yun nandoon. 192.168.2.2. Oh, yan. Meron na. Okay na, sir. Thank you very much. Labi sa rawanan. Desktop. Ba't wala? Hello, why? Ay, ito, meron. Okay. Wala. Ay, ito. 192.168.2.3. Yeah. One nine six eight 2.4. That's and let's go to the laptop number 5. Yeah. 192.168.2.5. 4. Dito ulit. Desktop ulit. IP configuration. And then 192.168.2.6. Yan. Nandito tayo sa may ano to? Sa may sa building to. Okay. Okay. Desktop. Oh. Ilagay natin ulit. 10.0.1.5. Happy birthday! Then that. Sorry sir, dito ako sa McDo gumagawa kasi wala kaming kuryente sa bahay. 1.6. Desktop. So
10.0.1 dot, ay, dot pala yun. 7. Enter. X natin. Ito dito. Yan. And then, desktop. ipconfig. And dito. 10.0.1.7. Enter. Then, X natin ulit. Then, sa kabila. Then, desktop ulit. Then, ipconfig ulit. Dito. 10.0.1.8. Enter. And yan. And then, X. Yun. On 72.16.0.8. Enter. Ganyan. Then desktop. Static natin. Kasi naka-static yan. Diyan na HTTP. 72.16. 0 ba? Okay, 0.9. Yan. Dito tayo. Stop. 172.16.0. 10. Ayan, 10 na. Then dito ulit. Stop. 10. Ay, hindi pala. 72. 16. Ayan, 16.0.11. Sorry, sir. Sinisipunak. At 72.16.0.12. Enter. Kasi, ay. $72.16.0.13. Okay, tama. 14 to. 72.16.0.13. Ay. Dito. 72. Ay. 16.0. Ano na yun? Nandito ay. Lang tingnan ko ng IP address. 15. Yan, dito is 15. 72. 16.0.15. Yun. Then, punta tayo dito sa may Kaba. Sa Kaba na tayo, sa second building. Magiging 7 yun. 192.168.2.7. 7 ba? Kasi 5 lang yun. Try natin. Yan, pwede. Ay, 6. Lagay natin 6. Yan.
dito. Stop. Static. 192 dot 168 dot 2 dot 7. Desktop. 192 dot 168 dot 2 dot 8. One nine two dot one 168 2 9. Okay, enter. Yan. Next natin. Okay na. Meron na. Oops, ano yan? Item natin. Wait lang. Sobrang sa zoom. Yun. Yan. And then maglalagay na tayo ng wires. Wires. Yan. Unahin natin is lang. Ito na lang, lagay natin yung kidlat-kidlat. Then lagay natin sa switch. Yan. Oh. Ay, mali pala, mali. Mali tayo. My bad. Okay, sa switch to laptop tayo ulit. Ganyan. Yun. Kung sa PC, yan. Lagyan natin na ng wires. Dami ng mga laptop na ito. Siguro pag may laptop ako dito sir, bibigyan kita. Pag ganito karami yung laptop ko. Yan mo sir, pag yumaman ako, bibigyan kita ng pera. Pogi-pogi ni Sir Awanan. Sir Awanan, baka may plus points naman. Pogi-pogi mo, sir. May nag-email dito, sir. Sorry na, sir. Yan.
Alo? Ay, ayaw mo siya i-connect. Na-connect na po. Sir, na-inspire ako sa'yo, sir. Pogi-pogi mo. Sorry sa sipon, sir. Ayan, pindot mo dyan. Thank you, Lord. Okay. My bad. Yan. Magano na tayo sa Switch. Kasi like command na tayo. Ito, Switch. Then say like command. Then enter is enable. Ay, say like. Ay. Exit. Ba't ba? Ayan. Ay, enter pa pala. Tapos ilagay mo is enable. Ayan. Tapos config terminal na. Config space terminal. Ayan. And then config terminal switch. Kasi nalagay natin host name is yung pangalan natin. Host name. Nilagay ko para matandaan ko. G1 na lang. Wait lang, sir. Grabe kasi po to. Then sa may switch na isa. Ilagay natin is enable secret. Enable secret. Ilagay natin is pangalan ko. Baga Joshua. Ilagay natin is Joshua. Yan. Config ulit. Ilagay natin is IP domain. Tapos ilagay natin is yun. Tapos ilagay natin is lookup. Tapos enter ulit.
Kaya nilagay na lookup sir para nagbibigay siya ng secure. Then, sorry sir, binabasa ko yung mga notes ko para maintindihan ko pa. Okay, wait lang. Dito is MOTD and then space, tapos shift asterisk and then unauthorized. An O to rise, tas caps lock ulit, and then axis, ganyan, tas caps lock ulit. See, this cannot be done. Be done with that shift, tas ayan, tapos ito ulit, yun, enter. And meron na, lumabas na. Tapos ilagay natin is line console. Line console. Enter. Then yan. Ilagay natin is Joshua. Password, tapos ilagay natin Joshua. Enter, yan. Kasi ilagay natin is Mag-click na. login. Ayan, valid. Okay. May console 0 pala. Console 0 pala yun. Ay. Console 0. Okay. Yan natin is password. Joshua. Yun, pwede na. Tapos lagay natin yung login. Login. Tapos end. Tapos exit. Yan. Then yan, may lumabas na ganyan sir. And then, lagay natin is enter. Ay, wait lang. Yan, nilagay natin password. Ano password natin is Joshua. Enter. Yan. Tapos G1. Config terminal. Configure. Terminal. Ay, wait lang. Ano na name? Ano? Terminal. Lagyan natin is enable. May enable pa pala. Enable. Password. Joshua. Then J1. Configure terminal. Configure terminal. Enter. Okay. VLAN 10. VLAN 10, lagyan natin is name, caps lock, HM, and then VLAN 20.
Ilan 20. Enter. Tapos name. Caps lock. City of Information Technology. And site. And then, ano pa yung mouse ko dito? Villa 15. Villa 15. Enter. Lagyan natin name. Tapos caps lock ulit. Kaba. College. And then, enter. Lagyan natin show. Show bill and brief. Show. Bill and brief. Enter. Ayan. Oh, wala. Possible. Okay. Okay natin. Oh, ayan sir, meron na. Nagpakita na sir. Tapos yung sa pangalawa. Sa dito sir, oh. Ito ba yun sir? Oo, yan yun sir. Sir, maraming kumakain dito sa McDo. Ayan. Try natin. Ganun ulit. Same process ulit yun sir. Lagyan natin yung sinabel. Sir, switch. Configure terminal. Para ma-access natin tsaka ma-configure natin yan sir. Then host name. Host name. Lagay natin ulit G1. Yan. Secret Joshua ulit. Nilagay natin na IP domain. IP domain. Ay, may lookup pa pala. Lookup. Then enter. Yan. Tapos lagay natin yung banner. MOTD. And then hash ulit. Then caps lock. Caps lock Q. Unauthorize. Unauto. Right. And then unauthorized access. Caps lock ulit. And then cannot be done. Caps lock cannot be done. Ay, wait lang. Ito nakakaps lock na eh. Yan. Tama ba? Cannot be done. Okay, tama yung nasa notes ko sir. Yan. Hello, why? Line. Console 0. 0. Yan. Nilagay yung password doon is Joshua. Lagay natin Joshua. Lagay pa natin yung password. Login. Then,
Lagyan natin end, tsaka exit. Exit ulit. And then enter. Yun. Ilagay mo ulit sis. Okay. Ilagay mo ulit. Wait lang. Ilagay mo is use yan. Enable. Password. Config terminal na. Configure. Ay! Fix mo yan. Wala, saan na yun eh? Yan. Figure terminal. Yan. VLAN 10. And then name. Caps lock. Share. VLAN 20. Enter. Name. Caps lock. CIT. CIT ba yun? CIT. Then VLAN 10. Name. Kaba. Show VLAN brief. Pakita natin yung show. Ito. Show. Brief. Tapos lagay natin exit. Yan, tapos na ulit sir. I will be done na ako sir. Yan, natutunan ko dito sir kung paano mag-config sa CLI. Love you sir. Mama Shop Shop. Yan, and then yung record.